Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Eine weitere Version von TP Gaming. Heute mal aus Dubai. Wie ihr seht, Wüste, wo der Blick nur hinfällt. Keine Hochhäuser, aber gut, egal, ist ja nicht so schlimm. So, hier haben wir den Flughafen vor uns und haben heute wieder eine ganze Menge vor. Also ungefähr 70, 80 Bewegungen. Und ja, wir schauen uns den Flughafen mal so ein bisschen an. Ich hoffe, es haben euch die letzten Videos, die ich in Englisch gebracht habe, die letzten beiden, ich hoffe, dass sie euch gefallen haben. So, wir haben heute auch wieder ein bisschen Cargo dabei, ein bisschen Luftfracht. Wir haben hier Korean Air Cargo, endlich funktioniert der. Der funktioniert nicht in Amerika, erstaunlicherweise, in Dallas. Und ja, also gucken wir mal hier nochmal die ganzen Taxiways an. Und kann man mal so ein bisschen sehen, wenn wir hier mal so ein bisschen rüberfliegen, was hier für Beton verbaut worden ist. Also das ist schon der absolute Wahnsinn. Und haben wir die Terminals hier. Na komm, haben wir einmal den Außenbereich. Und dann haben wir hier die Terminals. Und gucken uns das mal ganz genauer an. Können wir die Halle reinschauen. Da sind schon Passagiere da drinne. So sieht das in Dubai auch tatsächlich aus. Ich war schon einige Male da gewesen. So, und dann fahren wir mal hier hinten rum. Dann haben wir hier schon die ersten Emirates-Flugzeuge, die ganzen Gates hier. Und auf der Rückseite ist, glaube ich, noch Werbung, ne? Ist hier nicht noch Werbung? Nee, keine Werbung. Okay. Können wir aber nicht reinschauen, aber weite Wege, die man hier laufen muss, glaubt mir. So, dann haben wir das nächste Terminal. Fliegen hier weiterhin hinten rum. Hier fährt auch die Bahn. Dass man hier kann man mit der Bahn dann auch einmal mehrere Haltestellen hier so und dann auch da hinten rum und dann ganz da hinten ist auch nochmal eine Haltestelle. Also man kann dann auch mit dem Monorail hier fahren. So, dann haben wir mal den Tower. Den sieht man ja sonst gar nicht. Gucken wir uns das Ganze mal an. Gehen wir mal ein bisschen. Ups, sorry. So, gucken wir mal, wie wunderschön der ist. Da werden wir gleich arbeiten. Da sind doch einige Hochhäuser hier hinten. Na, schau mal an. Da haben wir gleich drauf geachtet. So, also unser Tower, unser Werkzeug. Und hier haben wir auch schon einige Maschinen, die hier dann wohl auch bald abfliegen werden. Dann haben wir Saudi International oder Saudi Arabian. Ah ja, hier haben wir ein bisschen Werbung, ne? Ein bisschen Dubai Bank. Die ganzen Gates hier, die ja teilweise ja sehr voll sind. Und dann haben wir hier noch eine Maschine. Syrian Air. Was haben wir hier? Nochmal eine Saudi in Arabian. So, hier haben wir das internationale Terminal auch. Also alles Mögliche hier, also reichlich am Start. Und hier haben wir schon die ersten Flugzeuge. Emirates Sky Cargo habe ich einige eingebaut. Große UPS. Muss natürlich auch hier sein. Da hinten, oh, hier haben wir noch welche FedEx. Pakistan, nee, ja, das ist Pakistan Air. Und dann fahren wir einmal hier rüber. Auf die andere Seite. Mal ein bisschen schneller machen. Mal nicht einschlafen, wir wollen ja gleich mal loslegen. Dann haben wir hier eben halt auch noch einige sogenannte Domestic-Flüge. Und fliegen wir mal auf der anderen Seite hier entlang. Und dann haben wir hier auch noch ein bisschen einige Luftfrachtflugzeuge. Emirates Sky Cargo ist auch hier wieder am Start. FedEx ist dabei. Singapore Airlines, ein Monster. Guckt euch hier, wunderschön. Ich liebe Singapore Airlines. Ja, hier sind noch reichlich Plätze, wie ihr erkennen könnt. Und ja, schauen wir uns mal hier an. Hier sind also auch die ganzen LKWs, kommen dann hier rein, um die Fracht dann rauszugreifen. Hier sind auch noch viele, viele Möglichkeiten. Also soll mal keiner sagen, dass hier langweilig wird. Hier haben wir noch mehr Fracht. Also ich glaube, hier können wir schon alleine schon 150 bis 200 Bewegungen haben. Also, na gut. Dementsprechend soll es dann erstmal sein. Gehen wir noch mal ganz kurz in die Luft und schauen uns das Ganze mal an. Wir haben unsere beiden Runways. Das sind die Runways
1, 2 links und 1, 2 rechts. Hier vorne ist 1, 2 links. Entschuldigung, ja, 1, 2 links und hier vorne ist 1, 2 rechts. Alle Abflüge werden von dort starten. Einige Abflüge werden hier auch von sein, aber alle Ankünfte kommen hier rein. Das macht das Ganze einfacher und dann verschieben wir die eben halt, wo sie sind. Gut, schauen wir uns mal unseren Arbeitsplatz an. Wo ist unser Tower? Unser Tower ist dort im Zentrum. Also werden wir da jetzt mal schnurstracks gleich hinfliegen. Und ja, wir haben ein bisschen Wind heute, 7 Knoten. Aber sollte keinen Einfluss haben. Dann werden wir mal loslegen und ich hoffe, es wird euch Spaß machen. Viel Spaß dabei und würde mich freuen, wenn ihr eventuell mich unterstützen würdet. Emirates 19er Heavy Request Pushback. Und würdet den Abonnieren-Knopf unten rechts drücken. So, dann legen wir los. Haben schon lange genug gewartet da. Die haben schon Schaum vom Mund, teilweise. UPS 2430 Heavy Pushback approved. Expect runway 12 right via Kilo. Ground 12 right via Kilo pushback approved. UPS 2430 Heavy. Emirates 19er Heavy Pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 3 via Juliet 2 Zulu. Ground 12 right at Kilo 3 via Juliet 2 Zulu pushback approved. Emirates 19er Heavy. Ground Iraqi 124 request pushback. Iraqi 124 pushback approved. Expect runway 12 left via November. Ground 12 left via November pushback approved. Iraqi 124. Oh, Tower Emirates 9er 72 Heavy with you runway 12 left. Schon die erste Ankunft. Also es geht schon gleich Schlag auf Schlag los hier. So, haben wir die Kamera an? Kamera haben wir an. Ihr könnt alles sehen. Ground UPS 2430 Heavy request taxi. UPS 2430 Heavy continue taxi. Continue taxi. UPS 2430 Heavy. Da vorne ist er. Dreht sich erstmal einmal um die Achse. So, dann möchte ich gerne sämtliche neuen Abonnenten begrüßen, die jetzt in der letzten Zeit dazugestoßen sind. Also vielen, vielen Dank, dass ihr da reingeklickt habt. Und alle die jetzt noch dabei sind, ein großes Dankeschön, dass ihr immer noch dabei seid. Ground. Also vielen UPS Dank. 2436 Heavy request pushback. UPS 2436 Heavy pushback approved. Expect runway 12 right via Lima 1 Kilo. Ground 12 right via Lima 1 Kilo pushback approved. UPS 2436 Heavy. Ground Emirates 75 Heavy request pushback. Emirates 75 Heavy pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 5 via Zulu. Ground 12 right at Kilo 5 via Zulu pushback approved. Emirates 75 Heavy. Ground Emirates 19er Heavy request taxi. Emirates 19er Heavy continue taxi. Ground Iraqi 124 request taxi. Iraqi 124 continue taxi. Continue taxi. Emirates 19er Heavy. Continue taxi. Iraqi 124. Also ich darf nicht allzu viele Flugzeuge von 1, 2 links landen lassen. Nicht landen lassen, starten lassen, weil die Flüge, die Ankünfte kommen doch ziemlich eng rein. Da habe ich nicht sonderlich viel Spielraum, muss ich dazu sagen. Ein bisschen hier rüber schieben das Ganze, damit ihr überall noch ein bisschen gucken könnt. Na, muss ich mal das ein bisschen Eva Cargo ranzoomen. 1437 Heavy with you runway 12 left. Da sind wir schon dran, leider. Schade. Ground UPS 2436 Heavy request taxi. UPS 2436 Heavy continue taxi. Continue taxi. UPS 2436 Heavy. So, also werden wir auch gleich die ersten Ankünfte dann haben. Also insgesamt, ich weiß gar nicht, glaube ich, haben wir 70, 80, irgendwie sowas, 70, 80 Bewegungen. Das heißt, ich hoffe, dass wir am Ende des Tages so 700 bis 800 Punkte auf der Uhr haben. Das wäre dann so in einer Stunde. Gute Stunde, schätze ich mal, ja. Na, nicht Stunde, ja, Stunde 5, Stunde 10 jetzt noch. Aber ich hoffe, ihr haltet durch. So, dann müssen wir zusehen, dass wir Emirates 947 Heavy request pushback. gleich mal die ersten Starts in den Gang kriegen. Emirates 947 Heavy pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 4 via Juliet 2
Zulu. Ground, 12 right at Kilo 4 via Juliet, Juliet 2 Zulu pushback approved, Emirates 947 heavy. Ground, Emirates 75 heavy request taxi. Ich weiß nicht, ob ich Iraki ist, glaube ich, zu langsam, sonst hätte ich den eventuell noch vorgezogen vor der Landung. Aber ich glaube, das wird zu eng. Und dann geht es eben halt auch schon los mit den ganzen Ankünften. Tower, Emirates 349er heavy with you runway 12 left. Haben wir nicht allzu viel Zeit zwischen denen. Emirates 75 heavy, continue taxi. Continue taxi, Emirates 75 heavy. Ja, vielleicht schaffen wir es ja vielleicht doch, oder? Ich weiß nicht. Iraqi 124, runway 12 left, cleared for takeoff. Runway 12 left cleared for takeoff, Iraqi 124. Das käme es, oder? Emirates Cargo 1436 heavy request pushback. Was hat Iraqi denn für eine Maschine? Iraqi 737. Ich hoffe, es langt. Emirates 972 heavy, wind. Ups. Emirates 972 heavy. Runway 12 left, clear to land. Wind is 275 at 7 knots. Say again, Emirates 972 heavy. Runway 12 left cleared to land, Emirates 972 heavy. Ground, FedEx 2445 heavy request pushback. FedEx 2445 heavy pushback approved. Expect runway 12 right via Zulu 4 kilo. Ground, 12 right via Zulu 4 kilo pushback approved, FedEx 2445 heavy. Emirates Sky Cargo 1436 heavy pushback approved. Expect runway 12 right via Lima 1 kilo. Ground, 12 right via Lima 1 kilo pushback approved, Emirates Cargo 1436 heavy. Ground, Sky Dubai 684 request pushback. Ground, Emirates 947 heavy request taxi. Emirates 947 heavy, continue taxi. Tower, FedEx 3445 heavy with you runway 12 left. Iraqi 124 contact departure. Continue taxi, Emirates 947 heavy. UPS 2430 heavy, wind is 275 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Contact departure, good day, Iraqi 124. Runway 12 right cleared for takeoff, UPS 2430 heavy. Ground, FedEx 2445 heavy request taxi. FedEx 2445 heavy, continue taxi. Continue taxi, FedEx 2445 heavy. EVA 1437 heavy. EVA Air Cargo 1437 heavy. Runway 12 left, clear to land. Wind is 274 at 6 knots. Runway 12 left cleared to land, EVA Cargo 1437 heavy. Ground, Emirates Cargo 1436 heavy request taxi. Emirates Cargo 1436 heavy, continue taxi. Continue taxi, Emirates Cargo 1436 heavy. Sky Dubai 684 pushback approved. Expect runway 12 left via Papa 1 November. Ground, 12 left via Papa 1 November pushback approved, Sky Dubai 684. Tower, Sky Dubai 820 with you runway 12 left. Emirates 19er heavy, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right line up and wait, Emirates 19er heavy. UPS 2436 heavy, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right line up and wait, UPS 2436 heavy. Emirates 972 heavy, taxi to terminal via Kilo 7. Ground, Emirates Cargo 1436 request pushback. Taxi to terminal via Kilo 7, Emirates 972 heavy. Emirates Cargo 1436 heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Mike 5 Bravo. Ground, UPS 2433 heavy request pushback. Ground, Pakistan 286 request pushback. Emirates Sky Cargo 1436 heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Mike 5 Bravo. Unable to comply, Emirates Cargo 1436 heavy. Ground, Sky Dubai 684 request taxi.
Emirates 349er Heavy, runway 12 left, clear to land. Wind is 274 at 6 knots. Runway 12 left, cleared to land. Emirates 349er Heavy. UPS 2430 Heavy, contact departure. Emirates 19er Heavy, wind is 274 at 6 knots. Runway 12 right, cleared for takeoff. Contact departure. Good day. UPS 2430 Heavy. UPS 2433 Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right via Kilo. Runway 12 right, cleared for takeoff. Emirates 19er Heavy. Sky Dubai 684, continue taxi. Ground. 12 right via Kilo, pushback approved. UPS 2433 Heavy. Pakistan 286, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 2 via Zulu. Continue taxi. Sky Dubai 684. Emirates Sky Cargo 1436 Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Mike 5 Bravo via Papa 4. Ground. 12 right at Kilo 2 via Zulu, pushback approved. Pakistan 286. Emirates 972 Heavy, continue taxi. Unable to comply. Emirates Cargo 1436 Heavy. EVA Cargo 1437 Heavy, taxi to terminal via Mike 13 November. Continue taxi. Emirates 972 Heavy. Taxi to terminal via Mike 13 November. EVA Cargo 1437 Heavy. FedEx T445 Heavy, runway 12 left, clear to land. Wind is 274 at 6 knots. Tower, UPS 2442 Heavy with you, runway 12 left. Runway 12 left, cleared to land. FedEx 3445 Heavy. Emirates Cargo 1436 Heavy, pushback approved. Expect runway. Ground. I can see Korean it. Cargo I can see 1882 Heavy, request pushback. Oh man. Unable to comply. Yes, Emirates Cargo yes, 1436 yes, Heavy. I understand. Ground. That was my UPS fault 2433 again. Heavy, request taxi. How Tower, stupid Korean of me. Cargo 1881 Heavy with you, runway 12 left. Emirates 19er Heavy, contact departure. Mann, jetzt habe ich den gleichen Fehler Contact gemacht departure. Goodbye. Emirates wie 19er Heavy. Ground. in Pakistan Dallas. 286, request taxi. Emirates 349er Heavy, taxi to terminal via Kilo 7. Taxi to terminal via Kilo 7. Emirates 349er Heavy. UPS 2436 Heavy, wind is 274 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right, cleared for takeoff. UPS 2436 Heavy. Pakistan 286, continue taxi. Continue taxi. Pakistan 286. UPS 2433 Heavy, continue taxi. Continue taxi. UPS 2433 Heavy. Sky Dubai 20, runway 12 left, clear to land, wind is 274 at 6 knots. Runway 12 left, cleared to land. Sky Dubai 820. Sky Dubai 820, exit at taxiway November 6. Exit at taxiway November 6. Sky Dubai 820. Emirates 75 Heavy, wind is 274 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right, cleared for takeoff. Emirates 75 Heavy. FedEx 2445 Heavy, runway 12 right, line up and wait. Tower, Sky Dubai 56 with you, runway 12 left. FedEx 3445 Heavy, taxi to terminal via Mike Lima 1. Runway 12 right, line up and wait. FedEx 2445 Heavy. Taxi to terminal via Mike Lima 1. FedEx 3445 Heavy. Sky Dubai 893, pushback approved. Expect runway 12 left via Papa 1 November. Ground. Sky Dubai 89er tree, request pushback. Ground. 12 left via Papa 1 November, pushback approved. Sky Dubai 89er tree. UPS 2436 Heavy, contact departure. Contact departure. Good day. UPS 2436 Heavy. Emirates 349er Heavy, continue taxi. Continue taxi. Emirates 349er Heavy. UPS 2442 Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 273 at 6 knots. Runway 12 left, cleared to land. UPS 2442 Heavy. EVA Cargo 1437 Heavy, continue taxi. Continue taxi. EVA Cargo 1437 Heavy.
Tower, Saudia 564 with you runway 12 left. Where are we? He's crossing there, he's crossing down there. Ground, Sky Dubai 89er tree request taxi. Sky Dubai 89er tree, continue taxi. Continue taxi, Sky Dubai 89er tree. Korean Cargo 1881 heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 273 at 6 knots. Runway 12 left cleared to land. Korean Cargo 1881 heavy. Korean Cargo 1881 heavy, take next available exit on left. Ground, Syrian Air 516 request pushback. Sky Dubai 820 taxi to terminal via November. Take next available exit on left. Korean Cargo 1881 heavy. Emirates Sky Cargo 1436 heavy pushback approved. Expect runway 12 right via Kilo. Taxi to terminal via November, Sky Dubai 820. FedEx 2445 heavy, wind is 273 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Unable to comply, Emirates Cargo 1436 heavy. Runway 12 right cleared for takeoff. FedEx 2445 heavy. Ground, Emirates Cargo 1436 request pushback. Emirates 75 heavy, contact departure. Contact departure, good day, Emirates 75 heavy. Emirates Sky Cargo 1436 heavy, contact departure. Unable contact departure, Emirates Cargo 1436 heavy. Ah well, it was Ground, worth a try. Singapore Cargo 2210 heavy request pushback. Emirates 947 heavy, wind is 273 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff, Emirates 947 heavy. UPS 2433 heavy, runway 12 right, line up and wait. Ground, FedEx 2445 request pushback. Syrian 516 pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 2 via Zulu. Runway 12 right line up and wait, UPS 2433 heavy. Singapore Cargo 2210 heavy pushback approved. Expect runway 12 right at Mike 5 Bravo. Ground, 12 right at Kilo 2 via Zulu pushback approved, Syrian Air 516. UPS 2442 heavy, taxi to terminal via Mike 9er Mike Lima 1. Ground, 12 right at Mike 5 Bravo pushback approved, Singapore Cargo 2210 heavy. FedEx 2445 heavy, contact departure. Taxi to terminal via Mike 9er Mike Lima 1. UPS 2442 heavy. Sky Dubai 56, runway 12 left, clear to land, wind is 273 at 6 knots. Contact departure. Good day. FedEx 2445 heavy. Sky Dubai 56, exit. Runway 12 left cleared to land. Sky Dubai 56. Sky Dubai 56, take next available exit on left. Say again, Sky Dubai 56. Take next available exit on left. Sky Dubai 56. Tower, Sky Dubai Tree 12 with you runway 12 left. Okay, there's an Emirates here, which shouldn't be there. Oh, yes, there is, indeed. Okay, interesting. UPS 2433, heavy hold position. Emirates Sky Cargo 1436, heavy, wind is 273 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Hold position, UPS 2433 heavy. Runway 12 right cleared for takeoff, Emirates Cargo 1436 heavy. Korean Cargo 1881 heavy, taxi to terminal. Ground, Syrian Air 516 request taxi. Taxi to terminal. Korean Cargo 1881 heavy. Saudi 564, runway 12 left, clear to land, wind is 273 at 6 knots. Ground, Singapore Cargo 2210 heavy request taxi. Saudi 564. Runway 12 left cleared to land, Saudi 564. Tower, FedEx 3443 heavy with you runway 12 left. Sky Dubai 684, runway 12 left, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 12 left line up and wait behind next landing aircraft, Sky Dubai 684. UPS 2433 heavy, continue taxi. Continue taxi, UPS 2433 heavy.
Emirates 947 Heavy, contact departure. Contact departure, good day, Emirates 947 Heavy. Singapore Cargo 2210 Heavy, continue taxi. Ground, Emirates 733 Heavy, request pushback. Continue taxi, Singapore Cargo 2210 Heavy. Emirates 733 Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 4 via Zulu, Zulu 15. Ground, 12 right at Kilo 4 via Zulu, Zulu 15, pushback approved, Emirates 733 Heavy. Korean Cargo 1882 Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 3 via Kilo. Ground, 12 right at Kilo 3 via Kilo, pushback approved, Korean Cargo 1882 Heavy. Sky Dubai 56, taxi to terminal via November. Taxi to terminal via November, Sky Dubai 56. Syrian 516, continue taxi. Say again, Syrian Air 516. Syrian Air 516, continue taxi. Continue taxi, Syrian Air 516. FedEx 2445 Heavy, pushback approved. Expect runway... Oh, we all did the same mistake with that one as Tower, well. Emirates 583 Heavy with you, runway 12 left. Saudi Air 564, taxi to terminal via Mike 7 Alpha, Mike. Ground, Emirates 733 Heavy, request taxi. Sky Dubai 684, wind is 272 at 6 knots, runway 12 left, cleared for takeoff. Taxi to terminal via Mike 7 Alpha Mike, Saudi 564. Runway 12 left, cleared for takeoff, Sky Dubai 684. Emirates 733 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Emirates 733 Heavy. Emirates Sky Cargo 1436 Heavy, contact departure. Contact departure, good day, Emirates Cargo 1436 Heavy. UPS 2433 Heavy, wind is 272 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right, cleared for takeoff, UPS 2433 Heavy. Singapore Cargo 2210 Heavy, continue taxi. Ground, Saudi 565, request pushback. Pakistan 286, runway 12 right, line up and wait. Continue taxi, Singapore Cargo 2210 Heavy. Sky Dubai 312, runway 12 left, clear to land, wind is 272 at 6 knots. Runway 12 right, line up and wait, Pakistan 286. Sky Dubai 312, take next available exit on left. Runway 12 left, clear to land, Sky Dubai 312. Take next available exit on left, Sky Dubai 312. Sky Dubai 684, contact departure. Ground, Korean Cargo 1882 Heavy, request taxi. Korean Cargo 1882 Heavy, continue taxi. Contact departure, good day, Sky Dubai 684. Saudi Air 565, pushback approved. Expect runway 12 right. Continue taxi, Korean Cargo 1882 Heavy. Ground, 12 right, pushback approved, Saudi 565. Sky Dubai 893, nee, Tower, das schaffen wir Heavy nicht, with es you, wird zu runway eng. 12 left. Ground, Emirates 903 Heavy, request pushback. Pakistan 286, wind is 272 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right, cleared for takeoff, Pakistan 286. Singapore Cargo 2210 Heavy, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right, line up and wait, Singapore Cargo 2210 Heavy. UPS 2433 Heavy, contact departure. Contact departure, good day, UPS 2433 Heavy. Saudi Air 565. FedEx 3443 Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 272 at 6 knots. Runway 12 left, clear to land, FedEx 3443 Heavy. Ground, Emirates Cargo 1436, request pushback. FedEx 3443 Heavy. Okay, das ist okay. United, no. Emirates 903 Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 3 via Kilo. Ground, 12 right at Kilo 3 via Kilo, pushback approved, Emirates 903 Heavy. Singapore Cargo 2210 Heavy, wind is 272 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right, cleared for takeoff, Singapore Cargo 2210 Heavy. Syrian 516, runway 12 right, line up and wait.
Tower, Air India 937 with you runway 12 left. Sky Dubai 312, taxi to terminal via November. Unable to comply, Saudia 564. Taxi to terminal via November, Sky Dubai 312. Syria 516, runway 12 right, line up and wait. Line up and wait. Ground, EVA cargo 1436 heavy request pushback. Pakistan 286, contact departure. Contact departure, good day, Pakistan 286. EVA Air Cargo 1436, heavy pushback approved. Expect runway 12 right at kilo 5 via kilo. Ground, Saudia 565 request taxi. Emirates 903, heavy continue taxi. Ground, 12 right at kilo 5 by a kilo pushback approved. EVA cargo 1436 heavy. Saudia 565, continue taxi. Continue taxi, Emirates 903 heavy. Emirates 583, heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 272 at 6 knots. Continue taxi, Saudia 565. FedEx 3443, heavy, taxi to terminal via Mike 9er, Mike Lima 1. Runway 12 left clear to land, Emirates 583 heavy. FedEx 2445, heavy, pushback approved. No. Taxi Can't to get that terminal one. via Mike 9er Mike Lima 1. Kann FedEx ich die 3443 heavy. Kann ihn auch nicht löschen. Ground, Emirates 903 heavy request taxi. Emirates Sky Cargo 1436 Heavy, Pushback approved. Ah, das ist alles. Ja, ich habe nachträglich hatte ich diese Flugzeuge reingenommen und dummerweise alles doppelt gemacht. Syria 516 Runway. Syria 516 wind is 271 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Syria 516 runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff, Syrian Air 516. Singapore Cargo 2210 Heavy, contact departure. Das heißt, ich Ground, werde jetzt EVA cargo 1436 heavy request taxi. reichlich Contact bestraft departure. werden. Good afternoon, Singapore cargo 2210 heavy. EVA Air Cargo 1436 Heavy, continue taxi. Continue taxi, EVA cargo Mir 1436 selber heavy. ins Knie geschossen, dummerweise. UPS 2439er Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 271 at 5 knots. Runway 12 left cleared to land, UPS 2439er heavy. Da kriege ich alles Strafen, Wartestrafen dafür. Und ich kann die Flugzeuge nicht löschen. Doch, kann ich jetzt, endlich. Juhu. Naja, jetzt wahrscheinlich, weil ich schon die Strafe bekommen habe. Aber ärgerlich. Ärgerlich. Saudia 565, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right line up and wait, Saudia 565. Emirates 583 Heavy, taxi to terminal via Kilo 7. Tower, Sky Dubai 132 with you runway 12 left. Taxi to terminal via Kilo 7, Emirates 583 heavy. So. Sky Dubai 893, runway 12 left, line up and wait, behind next landing aircraft. Ich hoffe nicht, dass er jetzt schon losdüst. Wehe dir. Bewegt er sich? Nee, ne? Nein, sehr brav. Guter Junge. Air India 937, runway 12 left, clear to land, wind is 271 at 5 knots. Ground, Sky Dubai 863 request pushback. Runway 12 left cleared to land, Air India 937. Sky Dubai 863, pushback approved. Expect runway 12 left via Papa 1 November. Ground, 12 left via Papa 1 November pushback approved, Sky Dubai 863. Air India 937. Okay, da fährt er unten. Syria 516, contact departure. Contact departure, good afternoon, Syrian Air 516. Saudia 565, wind is 271 at 5 knots, runway 12 right, clear for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff, Saudia 565. Tower, FedEx 3442 Heavy with you runway 12 left. So, jetzt haben wir ja eine schöne Lücke da. Kriegen wir gute Möglichkeiten, da jetzt den Sky Dubai loszuwerden. Emirates Sky Cargo 1436 Heavy, pushback approved. Emirates Sky 1436 Heavy, pushback approved. Ja, der ist von da oben. Kriegen wir nicht weg. Dummerweise.
So, wie sieht's hier aus? Emirates 733 Heavy, Runway 12 right, line up and wait. Okay. Emirates 733 Heavy, Runway 12 right, line up and wait. Thank you. Emirates 583 Heavy, continue taxi. Runway 12 right, line up and wait. Emirates 733 Heavy. UPS 2439 Heavy, taxi to terminal via Mike Lima 1. Continue taxi, Emirates 583 Heavy. Taxi to terminal via Mike Lima 1, UPS 2439 Heavy. Sadia 565, contact departure. Ground, Sky Dubai 863 request taxi. Sky Dubai 893, wind is 271 at 5 knots, runway 12 left, cleared for takeoff. Contact departure, good afternoon, Saudia 565. Runway 12 left cleared for takeoff, Sky Dubai 893. Ground, Astana 896 request pushback. Na, bewegst Tower, du dich? Astana 897 with you runway 12 left. Emirates Sky Cargo 1436 Heavy. Nix. Say again, Nee, Emirates alles Cargo gut. 1436. Aber Sky Dubai. Leg los, sehr schön. Sky Dubai 863, continue taxi. Astana line 896, pushback approved. Expect runway 12 right via uniform Yankee Zulu Zulu 6. Continue taxi, Sky Dubai 863. Ground, 12 right via uniform Yankee Zulu Zulu 6 pushback approved, Astana line 896. Air India 937, taxi to terminal via Mike 9 Mike Lima 3. Taxi to terminal via Mike 9 Mike Lima 3, Air India 937. Sky Dubai 132, runway 12 left, clear to land. Wind is 271 at 5 knots. Runway 12 left cleared to land, Sky Dubai 132. Sky Dubai 132, take next available exit on left. Take next available exit on left, Sky Dubai 132. Emirates 733 heavy, wind is 270 at 5 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff, Emirates 733 heavy. Tower, UPS 2436 with you runway 12 left. Korean Air Cargo 1882 heavy, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right, line up and wait, Korean Cargo 1882 heavy. Sky Dubai 893, contact departure. Contact departure, good afternoon, Sky Dubai 893. Ah, Mann. Ground, Sky Dubai 203 request pushback. Guckt euch das mal an, wenn wir mal ganz kurz stoppen das Ganze. Seht ihr, ich habe schon zweimal Strafe bekommen wegen den Verdoppelungen. Das ist eben halt, wenn man nicht richtig programmiert, wird man bestraft. Ich tue mich noch ein bisschen schwer mit diesen Luftfrachtmaschinen, aber ich glaube mal, diesen Fehler mache ich nicht normal. Mir ist jetzt schon einiges aufgefallen, aber leider nicht gut genug. Versagt. FedEx 3442 Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 270 at 5 knots. Runway 12 left, clear to land. FedEx 3442 Heavy. Ground, Astana line 896 request taxi. Astana line 896, continue taxi. Continue taxi, Astana line 896. Korean Air Cargo 1882 heavy, wind is 270 at 5 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff, Korean Cargo 1882 heavy. Emirates 903 heavy, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right, line up and wait, Emirates 903 heavy. Sky Dubai 203, pushback approved. Expect runway 12 left via Papa 1 November. Ground, 12 left via Papa 1 November pushback approved, Sky Dubai 203. Emirates 733 heavy, contact departure. Tower, German Cargo 518 heavy with you runway 12 left. Contact departure, good afternoon, Emirates 733 heavy. Also Lufthansa Cargo auch am Start, Weltklasse. Auch wir haben einige Lieferungen nach Dubai. Oder wir holen eben halt tolle Sachen von dort unten ab. So, wie sehen denn die Lücken aus? Im Moment haben wir da keine guten Lücken. Vielleicht kriegen wir den ja noch weg hier, ne? Sky Dubai 863, runway 12 left, line up and wait.
Runway 12 left, line up and wait. Sky Dubai 863. Schedule 132, taxi to terminal. Taxi to terminal, Sky Dubai 132. Astana line 897, runway 12 left, clear to land. Wind is 270 at 5 knots. Runway 12 left, cleared to land. Astana line 897. Korean Air Cargo 1882, heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Korean Cargo 1882 heavy. Sky Dubai 863, wind is 270 at 5 knots. Runway 12 left, cleared for takeoff. Ground. Sky Dubai 203, request taxi. Sky Dubai 203, continue taxi. Runway 12 left, cleared for takeoff. Sky Dubai 863. FedEx 3442, heavy, taxi to terminal via Mike 9er, Mike Lima 1. Continue taxi. Sky Dubai 203. Taxi to terminal via Mike 9er, Mike Lima 1, FedEx 3442 heavy. Emirates 903, heavy, wind is 270 at 5 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right, cleared for takeoff. Emirates 903 heavy. Ground. Emirates 181 heavy, request pushback. Emirates 181 heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 3 via Juliet 2 Zulu. Ground. 12 right at Kilo 3 via Juliet 2 Zulu, pushback approved. Emirates 181 heavy. UPS 2436 heavy, runway 12 left, clear to land. Wind is 270 at 5 knots. Say again. UPS 2436. UPS 2436 heavy, runway 12 left, clear to land. Wind is 270 at 5 knots. Say again. UPS 2436. Uh-oh. UPS 2436 heavy, clear to land. No, that's wrong. UPS 2436 heavy, runway 12 left, clear to land. Say again. Okay. UPS 2436. We got a problem. Say again. UPS 2436. Ground. Emirates 57 heavy, request pushback. EVA Air Cargo 1436 heavy, wind is 270 at 5 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right, cleared for takeoff. EVA Cargo 1436 heavy. Astana line 896, runway 12 right, line up and wait. Tower. Sky Dubai 674 with you, runway 12 left. Astana line 897, taxi to terminal via Mike 9er, Mike Lima 3. Runway 12 right, line up and wait. Astana line 896. Sky Dubai 863, contact departure. Taxi to terminal via Mike 9er, Mike Lima 3. Astana line 897. Emirates 903 heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Sky Dubai 863. Emirates 57 heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 5 via Kilo. Contact departure. Goodbye. Emirates 903 heavy. Emirates 181 heavy, continue taxi. Ground. 12 right at Kilo 5 via Kilo, pushback approved. Emirates 57 heavy. Continue taxi. Emirates 181 heavy. Lufthansa Cargo 518 heavy, runway 12 left, clear to land. Wind is 270 at 5 knots. Ground. Emirates 181 heavy, request taxi. Lufthansa Cargo 518 heavy. Oh, German Cargo 518 heavy, runway 12 left, clear to land. Wind is 270 at 5 knots. Runway 12 left, clear to land. German Cargo 518 heavy. Sky Dubai 203, runway 12 left, line up and wait behind next landing aircraft. Tower, FedEx 2445 request pushback. FedEx 2445 heavy, pushback approved. Expect runway 12 right via Zulu. Runway 12 left, line up and wait behind next landing aircraft. Sky Dubai 203. Tower, 12 right via Zulu pushback approved. FedEx 2445. UPS 2439 heavy. Okay, alles gut. Dachte schon. So, wie sieht's aus, liebe Leute? Ja, 3/4 Stunde haben wir rum. Gute Viertelstunde, 20 Minuten. Die müssen wir noch. Na, halbe Stunde sogar noch. Wow. Okay. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Wir haben noch einige Ankünfte. Stimmt, wir sind ja erst bei... Was haben wir jetzt? Was habe ich an Strafe bekommen? 100, also nochmal 10 dazu, wären 370. Also wir haben noch nicht mal die Hälfte. FedEx 2445 request taxi. Kommt ja noch richtig Action Ground. hier. Emirates 57 heavy, request taxi.
Astana, line 8996, wind is 270 at 5 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff, Astana line 8996. Emirates 57 heavy, continue taxi. Continue taxi, Emirates 57 heavy. EVA cargo 1436 heavy, contact departure. Contact departure, good afternoon, EVA cargo 1436 heavy. Na, haben wir die da oben ja doch noch ganz gut wegbekommen. Haben wir einige Lücken gehabt. Das war ja gut. German Cargo 518 heavy. Na, wir fliegen da nicht hin, schade. Hätte ich gerne gesehen. FedEx 2445 heavy, continue taxi. Continue taxi, FedEx 2445. Sky Dubai 203, wind is 270 at 5 knots, runway 12 left, cleared for takeoff. Runway 12 left cleared for takeoff, Sky Dubai 203. German Cargo 518 heavy, taxi to terminal via Mike Lima 1. Taxi to terminal via Mike Lima 1, German Cargo 518 heavy. Astana line 8996, contact departure. Contact departure, goodbye, Astana line 8906. Sky Dubai 203, take next available exit. Ah, no, he's Say again, startet, Sky ja. Dubai 203. Ja, ist okay, ich werde weniger Lack saufen. Ground, Saudia 577 request pushback. Emirates 181 heavy, wind is 270 at 5 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff, Emirates 181 heavy. FedEx 3442 heavy, Tower, UPS 10 heavy with you runway 12 left. Sky Dubai 674, runway 12 left, cleared to land, wind is 270 at 5 knots. Tower, UPS 2442 request pushback. Sky Dubai 674, take next available exit on left. Runway 12 left cleared to land, Sky Dubai 674. UPS 2442, heavy pushback approved. Expect runway 12 right via Zulu, Zulu 6. Take next available exit on left, Sky Dubai 674. Saudia 577, pushback approved. Expect runway 12 right via Juliet 1, Kilo. Tower, 12 right via Zulu Zulu 6 pushback approved, UPS 2442. Sky Dubai 203, contact departure. Ground, 12 right via Juliet 1 kilo pushback approved, Saudia 577. Astana line 8997. Okay. Contact departure, good afternoon, Sky Dubai 203. Astana line 8997, hold short of taxiway Kilo. Hold short of taxiway Kilo, Astana line 8907. Nur um sicher zu gehen, ne? Liebe Leute, wenn so einige FedEx 2445 da runterkommt und Astana Line, die würden sie mich da richtig schön in der Ecke treffen und mal ordentlich Strafe reinjaulen da. Tower, UPS 243 with you runway 12 left. UPS 2442 heavy, continue taxi. Continue taxi, UPS 2442. Hier ist immer so ein bisschen gefährlich. Man weiß nämlich nie, ob der eine auch für den anderen da anhält oder so. Also, haben auch schon einige Sachen erlebt. Ground, Emirates 3 heavy request pushback. Emirates 3 heavy pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 3 via Uniform Whiskey Zulu. Ground, 12 right at Kilo 3 via Uniform Whiskey Zulu pushback approved. Emirates 3 heavy. Astana line 8997, continue taxi. Ground, Saudia 577 request taxi. Continue taxi, Astana line 8907. Tower, Korean Cargo 1880 heavy request pushback. Sky Dubai 674, taxi to terminal. Taxi to terminal, Sky Dubai 674. Emirates 181 heavy, continue taxi. Emirates 181 heavy, contact departure. Contact departure, good afternoon, Emirates 181 heavy. Korean Air Cargo 1880 heavy pushback approved. Expect runway 12 right at Mike 5 Bravo. Tower, 12 right at Mike 5 Bravo pushback approved, Korean Cargo 1880 heavy. Saudia 577, continue taxi. Ground,
Emirates 121 Heavy request pushback. Continue taxi, Saudia 577. Emirates 3, continue taxi. Tower, Korean Cargo 188 Heavy with you runway 12 left. Emirates 121 Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 3. Say again, Emirates 3 Heavy. Ground, 12 right at Kilo 3 pushback approved. Emirates 121 Heavy. Emirates 3 Heavy, continue taxi. Ground, Emirates 3 Heavy request taxi. Continue taxi, Emirates 3 Heavy. Emirates 57 Heavy, wind is 271 at 5 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff. Emirates 57 Heavy. FedEx 2445 Heavy, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right, line up and wait. FedEx 2445. UPS 10 Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 271 at 5 knots. Runway 12 left cleared to land. UPS 10 Heavy. Tower, Emirates 193 Heavy request pushback. Emirates 193 Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 5 via Juliet, Juliet 2 Kilo. Tower, 12 right at Kilo 5 via Juliet, Juliet 2 Kilo pushback approved. Emirates 193 Heavy. Tower, Korean Cargo 1880 Heavy request taxi. Korean Cargo 1880 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Korean Cargo 1880 Heavy. Tower, Ifly 8 Tree with you runway 12 left. Ground, Emirates 121 Heavy request taxi. So, langsam legt das Ganze wieder ein bisschen los. Wieder ein bisschen mehr Flüge hier. Einige Ankünfte, ja, kommen auch ein bisschen enger. UPS 2433 Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 271 at 5 knots. Say again, UPS 2433. UPS 2433 Heavy, runway 12 left, clear to land. Say again, UPS 2433. Wieder Tower, nix gelernt. Emirates 193 Heavy request taxi. FedEx 2445 Heavy, wind is 271 at 5 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right, cleared for takeoff. FedEx 2445. Saudia 577, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right, line up and wait. Saudia 577. Tower, Emirates 81 Heavy request pushback. Emirates 193 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Emirates 193 Heavy. Emirates 121 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Emirates 121 Heavy. Emirates 57 Heavy, contact departure. Tower, Emirates 659 Heavy with you runway 12 left. Emirates 81 Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at Kilo 4 via Juliet 3 Kilo. Contact departure, good afternoon, Emirates 57 Heavy. Tower, 12 right at Kilo 4 via Juliet 3 Kilo pushback approved, Emirates 81 Heavy. UPS 10 Heavy, taxi to terminal via Mike Lima 1. Taxi to terminal via Mike Lima 1, UPS 10 Heavy. Korean Cargo 1883 Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 272 at 6 knots. Runway 12 left cleared to land, Korean Cargo 1883 Heavy. Emirates 121 Heavy. Okay. Es Tower, weiß nur Fighting er, by wo er 21 hin will. request pushback. FedEx 2445 Heavy, contact departure. Contact departure. Goodbye. FedEx 2445. Saudia 577, wind is 272 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff. Saudia 577. UPS 2442 Heavy, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right, line up and wait. UPS 2442. Schedule by 21, pushback approved. Expect runway 12 left via Papa 1 November. Tower, 12 left via Papa 1 November pushback approved. Sky Dubai 21.
Tower, Emirates 81 Heavy request taxi. Emirates 81 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Emirates 81 Heavy. Ground, Emirates 1 Tree Heavy request pushback. Emirates 1 Tree Heavy, pushback approved. Expect runway 12 right at kilo 5 via kilo. Ground, 12 right at kilo 5 via kilo pushback approved. Emirates 1 Tree Heavy. Korean Cargo 1880 Heavy, continue taxi. Tower, FedEx Tree 445 with you runway 12 left. UPS 2442 Heavy, wind is 272 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Continue taxi, Korean Cargo 1880 Heavy. iFly 83, runway 12 left, clear to land, wind is 272 at 6 knots. Runway 12 right cleared for takeoff. UPS 2442. iFly 83, take next available. Runway 12 left cleared to land, IFLY 8 Tree. Emirates 121 Heavy, runway 12 right, land one wait. Tower, Sky Dubai 21 request taxi. Runway 12 right line up and wait, Emirates 121 Heavy. Saudia 577, contact departure. Contact departure, goodbye, Saudia 577. Ground, Emirates 1 Tree Heavy request taxi. Sky Dubai 21, continue taxi. Continue taxi, Sky Dubai 21. UPS 10 Heavy, hold position. Hold position, UPS 10 Heavy. Korean Cargo 1883 Heavy, taxi to terminal via Mike 13. Taxi to terminal via Mike 1 Tree, Korean Cargo 1883 Heavy. Tower, SpiceJet 55 with you runway 12 left. UPS 10 Heavy, continue taxi. Korean Cargo 1880 Heavy, runway 12 right, land up and wait. Emirates 121 Heavy, wind is 272 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Continue taxi, UPS 10 Heavy. Emirates 13 Heavy, continue taxi. Runway 12 right line up and wait, Korean Cargo 1880 Heavy. UPS 2442 Heavy, contact departure. Runway 12 right cleared for takeoff, Emirates 121 Heavy. Emirates 659 Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 272 at 6 knots. Continue taxi, Emirates 1 Tree Heavy. Contact departure, good afternoon, UPS 2442. Runway 12 left cleared to land, Emirates 659 Heavy. UPS 2439 Heavy, pushback approved, expect runway 12 right via Zulu 6. Tower, UPS 2439 request pushback. Tower, 12 right via Zulu 6 pushback approved, UPS 2439. iFly 83, taxi to terminal via Mike 7 Alpha, Mike Lima 3. Taxi to terminal via Mike 7 Alpha Mike Lima Tree, IFLY 8 Tree. Bye bye. Gute Reise. Ground, FedEx 2442 Heavy request pushback. Korean Cargo 1880 Heavy, wind is 272 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff, Korean Cargo 1880 Heavy. Emirates 121 Heavy, contact departure. Tower, UPS 2430 with you runway 12 left. FedEx 2442 Heavy, pushback approved, expect runway 12 right at Mike 5 Bravo. Contact departure, good afternoon, Emirates 121 Heavy. Emirates 3 Heavy, runway 12 right, line up and wait. Ground, 12 right at Mike 5 Bravo pushback approved, FedEx 2442 Heavy. Runway 12 right line up and wait, Emirates Tree Heavy. UPS 2439 Heavy, continue taxi. Continue taxi, UPS 2439. Tower, UPS 2439 request taxi. Keine Lücke hier im Moment, Tower, leider. Sky Dubai 171 request pushback. Sky Dubai 171, pushback approved, expect runway 12 left via Papa 1 November. FedEx 3445 Heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 273 at 6 knots. Tower, 12 left via Papa 1 November pushback approved, Sky Dubai 171. Say again, FedEx 3445.
Oh, FedEx 3445 Heavy, runway 12 left, clear to land. Say again, FedEx 3445. Okay, wieder einer, der nicht funktioniert. Tower, Sky Dubai 590 with you, runway wind 12 is left. 273 at 6 knots, runway 12 left, cleared for takeoff. Dann müssen wir das Runway 12 ausnutzen. left cleared for takeoff. Sky Dubai 21. Emirates 3 heavy, wind is 273 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff. Emirates 3 heavy. Emirates 193 heavy, runway 12 right, line up and wait. Ground, FedEx 2442 heavy, request taxi. Emirates 659er heavy, taxi to terminal via Mike. Runway 12 Emirates right line up 659er and wait. heavy, taxi to Emirates terminal 193 via heavy. Kilo 7. Taxi to terminal via Kilo 7, Emirates 659er heavy. Korean Cargo 1880 heavy, contact departure. Tower, Sky Dubai 171 request taxi. UPS 2439er heavy, continue taxi. Contact departure, goodbye, Korean Cargo 1880 heavy. UPS 10 heavy, hold short of taxiway Kilo. Continue taxi, UPS 2439er. SpiceJet 55, runway 12 left, clear to land, wind is 273 at 6 knots. Hold short of taxiway Kilo, UPS 10 heavy. Runway 12 left cleared to land, SpiceJet 55. FedEx 2442 heavy, continue taxi. Continue taxi, FedEx 2442 heavy. Emirates 193 heavy, wind is 273 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Emirates 81 heavy, runway 12 right, line up and wait. Emirates 3 heavy, contact departure. Runway 12 right cleared for takeoff. Emirates 193 heavy. Runway 12 right line up and wait, Emirates 81 heavy. Sky Dubai 171, continue taxi. Contact departure. Good afternoon. Emirates 3 heavy. UPS 2430 heavy, runway 12 left, clear to land, wind is 273 at 6 knots. Continue taxi, Sky Dubai 171. Say again, Yep. UPS 2430. I understand. Ich verstehe es ja. Ich sehe es ja ein. UPS 10 heavy, continue taxi. Continue taxi, UPS 10 heavy. Emirates 659er heavy, continue taxi. Continue taxi, Emirates 659er heavy. Korean Cargo 1883 heavy, continue taxi. Continue taxi, Korean Cargo 1883 heavy. FedEx 2442 heavy, hold short of taxiway Zulu. Hold short of taxiway Zulu, FedEx 2442 heavy. Tower, Aeroflot 520 with you, runway 12 left. I fly A3, hold short of taxiway Kilo. Hold short of taxiway Kilo, IFLY 8 tree. Sky Dubai 21, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Sky Emirates Dubai 21. 193 heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Emirates 193 heavy. SpiceJet 55 taxi to terminal via Mike 9er, Mike Lima 3. Taxi to terminal via Mike 9er Mike Lima tree, SpiceJet 55. FedEx 2442 heavy, runway 12 right, line up and wait. Emirates 81 heavy, wind is 273 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right line up and wait, FedEx 2442 heavy. I fly A3, continue taxi. Runway 12 right cleared for takeoff, Emirates 81 heavy. Continue taxi, IFLY 8 tree. Sky Dubai 590, runway 12 left, clear to land, wind is 273 at 6 knots. Runway 12 left cleared to land, Sky Dubai 590. Sky Dubai 590, take next available exit on left. Take next available exit on left, Sky Dubai 590. Sky Dubai 171, runway 12 left, line up and wait behind next landing aircraft. Runway 12 left line up and wait behind next landing aircraft, Sky Dubai 171. Oje, oje. Da muss ich mich mal
mehr konzentrieren mit den Frachtflugzeugen, dass ich denen keine, weil ich wollte einfach mehr. Und ja, war da ein bisschen gierig gewesen, habe vergessen, die Flugnummern zu ändern. Man kann nicht einfach nur kopieren, man muss auch mal ein bisschen das Hirn einschalten. FedEx 2442, heavy wind is 273 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff. FedEx 2442 heavy. Emirates 81 heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. Emirates 81 heavy. Emirates 13 heavy, runway 12 right, line up and wait. Runway 12 right, line up and wait. Emirates 13 heavy. So langsam. Könnte sein, dass das schon unsere letzten Abflüge sind und dass wir die letzte Ankunft dort haben. Kommt ja so von der Zeit in etwa hin. Passt ja ganz gut. So. Sky Dubai 171. Bewegst du dich? Tower, Sky Dubai 675 with you, runway 12 left. Das tut er. So muss es sein. Man kann dann nämlich noch starten, bevor die russische Aeroflot runterkommt. Oh, Sky Dubai nimmt dann nochmal eine Ausfahrt später. Früher ist er einen vorher abgebogen links, aber jetzt ist, wenn er zu spät landet, haut das natürlich nicht mehr so ganz gut hin. FedEx 2442 heavy, contact departure. Sky Dubai 171 wind is 274 at 6 knots, runway 12 left, cleared for takeoff. Contact departure. Good afternoon. FedEx 2442 heavy. Sky Dubai 590 taxi to terminal. Runway 12 left cleared for takeoff. Sky Dubai 171. Taxi to terminal. Sky Dubai 590. Aeroflot 520, runway 12 left, clear to land, wind is 274 at 6 knots. Oh, sieht doch noch einer Runway 12 left reingeschlichen. cleared to land. Aeroflot 520. Noch ein Sky Dubai dabei. Warten wir noch ein klein bisschen, bis wir Emirates 1.3 loswerden. 1.3, wie sind wir denn überhaupt? 14:46, 11 Minuten, hallo? Also, sind wir doch sehr gut im Rennen hier. Kaum Wartezeiten hier. UPS 2439 heavy, runway 12 right, line up and wait. Emirates 13 heavy, wind is 274 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right line up and wait. UPS 2439. Sky Dubai 171, contact departure. Runway 12 right cleared for takeoff. Emirates 13 heavy. Contact departure. Goodbye. Sky Dubai 171. Oh, ich glaube, wir können mal ein bisschen Ticken schneller machen. Und dann können wir das Ganze hier auch zu einem Ende bringen, indem wir eben halt wieder mal gelernt haben, dummerweise, man sollte sich doch mal mehr konzentrieren. Sehe ich, da kommt da noch eine Maschine rein. Kann ja wohl nicht angehen. Tatsache. Das gibt's ja wohl nicht. Kommen die alle her? Irgendwann mal aufgewacht, wa? So, gucken wir den großen A380 an. Wie lange können wir das noch sehen, das Ganze? Im Moment gar nicht. UPS 2439 heavy, wind is 274 at 6 knots, runway 12 right, cleared for takeoff. Runway 12 right cleared for takeoff. UPS 2439. Emirates 13 heavy, contact departure. Tower, Singapore Cargo 2211 heavy with you, runway 12 left. Aeroflot 520 taxi to terminal via Mike 9er Mike Lima 3. Contact departure. Goodbye. Emirates 13 heavy. Sky Dubai 675, runway 12 left, clear to land, wind is 274 at 6 knots. Taxi to terminal via Mike 9er Mike Lima 3. Aeroflot 520. Sky Dubai 675, take next available exit on left. Runway 12 left cleared to land. Sky Dubai 675. Take next available exit on left. Sky Dubai 675. So, das war, glaube ich, unser letzter Abflug. UPS 2439 heavy, contact departure. Contact departure. Good afternoon. UPS 2439er. Und dann haben wir noch den Singapur Luftfracht,
die hier noch reinkommt. Das wird unsere letzte sein, unsere letzte Maschine. Einen Ticken auf schneller machen. Singapore Cargo 2211, runway 1 to left, clear to land, wind is 275 at 6 knots. Runway 12 left clear to land, Singapore Cargo 2211 heavy. Sky Dubai 675, contact departure. Sky Dubai 675, taxi to terminal. Singapore 2211 heavy. Singapore 2211 heavy. Take next available exit. Okay. Singapore Cargo 2211 heavy. Take next available exit on left. So, da kommt er. Unable contact departure, Sky Dubai 675. Das ist mir Taxi schon to terminal, klar. Sky Dubai 675. Take next available exit on left, Singapore Cargo 2211 heavy. Oh, bisschen zu spät. Singapore Cargo 2211 heavy, taxi to terminal via November 8, November. Singapore Cargo 2211 heavy, taxi to terminal via November 8, November. So sieht's Taxi besser to aus. terminal via November 8 November, Singapore Cargo 2211 heavy. So. Dann gucken wir uns das Ganze dann nochmal an. Ganz hübsch hier alles. Ja, und dann war es im Prinzip, ja, wie gesagt, dummerweise da diese blöden Fehler eingebaut, aber alles in allen, ja, haben wir mal wieder ein bisschen mehr Luftfracht dabei. Ist ja nun mal so gerade, weniger Flüge, mehr Luftfracht und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt aber auch ganz gerne mal kommentieren auf die letzten beiden, wo wir mal was ganz, ganz Neues ausprobiert haben. Ob es euch gefallen hat, schreibt es gerne unten rein. Alles in allem, wenn es gefallen hat, den Daumen nach oben einfach mal drücken. Die Glocke da mal raufhauen, dann wisst ihr, wann das nächste Mal ein Video rauskommt. Und wenn ihr natürlich abonnieren würdet, wäre das natürlich 100-mal besser. Also bitte abonniert, wenn ihr das nicht ohnehin schon getan habt. Und wenn ihr das noch gemacht habt, dann toll, dass ihr zum Team gehört. Und ja, wir werden uns dann nächste Woche Freitag dann gerne wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer TP Gaming. Dies war eine weitere Präsentation von TP Gaming. Ich wünsche euch alles Gute. Habt eine tolle Woche. Bis bald. Ciao.